Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. So inshallah a wannan video like maybe zan nuna muku yadda aka fara creating AI video for free. So yadda aka creating a dialogue AI video, mind you, not Croc AI, not Flow AI. So we all know that all these AI tools like now turning into a paid plan. So wannan din nan free AI tools ne. Make sure ka tsaya kallon bidiyon nan from A to Z. So for now, like maybe na tambayi ChatGPT, give me a story about a man and his wife. I want the story to be interesting for every family. So daga nan ya bani story idea din. Idan kuka duba daga sama ku ga the empty plate. Musa work hard every day to provide for his family. His wife Zainab manage the home with love and care. Although they love each others. So idan kuka duba like story in yayi kyau. So daga nan kasa na ce mai ya min turning into the story into a dialogue scene. So daga nan ya min turning into a dialogue scene. So idan kuka duba daga nan like maybe wannan shine story in the empty plates. So wannan shine scene 1. Wannan shine story in like nan ya min turning into a dialogue. So daga nan na ce mun generating in character prompt din, ya mun generating in character prompt din plus the scene. So wannan shine character prompt din. Idan kuka duba ya mun creating, and then na ce mai ya canja sunan. I want it to be Suleiman. So ya mun changing in name din, and then like ya mun idan kuka duba a handsome Nigerian man. So wannan shine character, like character abin da ake nufi da character like kai kanka kai ne character an ka gani, like kai ne character an. So like ya mun generating in wife ina Zainab. So idan ka duba da kasa like ya mun generating in scene prompt in. So daga nan like maybe na ce mai ya mun generating in image, generate the scene 1 image. So na ce mai ina so ya using the image ina, like sai kuma ya using the image ina. So wannan shine image ina, and then wannan shine like Zainab. Wannan ita ce ya mun generating. So for now maybe I'm clicking in save, like me saving in wannan image in mu using din shi a platform din da I'm using da shi. So guys, make sure ka tsaya kallon wannan video from A to Z. So for now maybe I'm copying in, I'm copying in scene 1. I'm copying in shi, like maybe me copying in shi zuwa nan. So for now like I'm copying in shi zuwa nan. Like I clicking in copy, and then daga nan like me pasting in shi. So daga nan kasa like zan ce mai both speaking Nigerian English. In a closing easy, not too fast. Maybe daga nan zan open in bracket, like maybe zan open in bracket. Then daga nan sai not pigeon. So for now like still maybe then closing in one bracket in. So then closing in one bracket in. So then closing in one bracket in, and then na ce mai ya mun na ce mai not too fast. Na ce mai slowly call. Slowly. Not too fast. Too fast. Not too fast. So once ya mun speaking too fast kun gani, like maybe I'm copying in shi zuwa nan. Like maybe I'm copying in shi zuwa nan. So idan kuka duba yanzu zamu je cikin website din da zamu je mu generating in AI video din. Like maybe zamu je wannan website din mai suna Orient AI. So wannan shine website din da zaka je ka searching Orient AI. So idan kuka duba daga nan like maybe na wannan shine da dashboard din ne yake, like wannan shine idan ka shiga like aka za gani, za ga different AI design da AI image haka. So mu for now like maybe zamu create an AI video. So kawai zan clicking in create AI video. So after I clicking in create AI video, like maybe daga nan like maybe zamu fara uploading in image in da muka yi saving. So I'm clicking in upload. After I'm clicking in upload, maybe me pasting in prompts in. So after I pasting in prompt in, but I'm few minutes and gama generate. So idan kuka duba ya gama generate,
maybe daga nan za mu zaɓa abin da muke so mu clicking apply, and then daga nan za mu select in wannan inda muke so stars 2.0 mini. Za ka iya using stars 2.0 mini, and za ka iya using stars 2.0 fast, and za ka iya using da stars 2.1 pro. So ni zan using the stars 2.1 pro ne kawai. And clicking in apply, daga nan maybe ne selecting aspect ratio, idan kuka duba yana 16.9, but za mu changing in shi into 9.16. daga nan za mu selecting in resolution, and then time we selecting in 10 seconds, and then sound we selecting in half sound, not selecting in half sound. So I'm clicking in apply, and then we hitting in generate. So guys, wannan abun za ka yi kamar kana chatting ne da shi. It's like kamar kana chatting ne da shi, kun gani? Like it's like $AI haka da shi sauransu. So guys, kamar yadda kuka sani yanzu za mu ba shi 5 minutes ya mana generating video nan. So guys, idan baka yi subscribing a wannan channel din ba, like maybe kai subscribing yanzu. Ina fatan like kana jin daɗin wannan video. Like idan baka yi subscribing a wannan channel din ba, like definitely ya kamata kai subscribing a wannan channel din. Saboda a wannan channel din ina guiding mutane akan different way, akan yadda su growing in social media account su, yadda su samu kuɗi a internet, like job din da su dinga yi, abubuwan da ya kamata su sani akan AI tools haka da dai sauransu. So kawai kai dai ka yi subscribing idan kana son ka fara samun kuɗi a internet. So guys, dan kuwa duba daga nan, like maybe ya gama generating mana AI video nan, bara mu play in shi mu ji. Assalamu alaikum, Zainab. I'm exhausted. Is dinner ready? Wa alaikum assalam. Yes, please sit down and eat. Wait, why is there only one plate? Where's yours? Kai guys, kun ga yadda ya mana creating in wannan AI video in for free. Like wannan yayi matuƙar kyau. Kawai daga nan maybe ya kai clicking in download. So daga ƙasa idan kuka ga alaman download, like maybe za ku iya clicking in shi.